Hi, in this video we'll have a look at some verbs which are intransitive in their basic form but become transitive and at the same time retain their original meaning if we add a prefix to them. By the way, transitive verbs are ones that are followed by direct objects. Intransitive verbs are not followed by direct objects. Direct objects are in accusative case in German. Here is our first example. We have a pair of verbs. The first one is kämpfen, the second one is bekämpfen. Kämpfen is intransitive, which means it doesn't take a direct object. Bekämpfen is transitive, it does take a direct object. It means to fight against something. So if we use the intransitive verb, we can say, Die Soldaten kämpfen gegen die Regierung. If we choose to use the transitive verb instead, we should say, Die Soldaten bekämpfen die Regierung. So these two sentences actually mean the same. The soldiers are fighting against the government. But in the first sentence, we have the intransitive verb kämpfen, which must be followed by the preposition gegen. Kämpfen gegen die Regierung. In the other example, we have bekämpfen. And bekämpfen just takes the direct object in accusative case. Bekämpfen die Regierung. No preposition is necessary here. So one more time we have Die Soldaten kämpfen gegen die Regierung or Die Soldaten bekämpfen die Regierung. The meaning is the same. Okay, let's have a look at our next example. Auf etwas fahren, etwas befahren. It means to drive on or along something. Well, auf etwas fahren is used with dative case. That's what the DAT stands for. Now, auf etwas fahren and etwas befahren mean the same, but the first one is intransitive. It needs a preposition, in this case, auf, and the other one is transitive. It takes a direct object. Now, here we have two sentences. The first one with the intransitive verb, man kann auf der Straße nicht fahren. And the second sentence has the same meaning, but here we use the transitive verb befahren. Man kann die Straße nicht befahren. These two sentences mean the same. You can't drive on that road. Fine. Our next example. Durch etwas streifen. This is intransitive. And its transitive counterpart is etwas durchstreifen. This means to roam through something. And here are our examples. Sie streiften geduldig durch das Gelände. Sie durchstreiften geduldig das Gelände. So again, with the intransitive verb, we need the preposition. Sie streiften durch. With the transitive verb, we just take the direct object. Sie durchstreiften das Gelände. These two sentences mean the same. They patiently roamed through the open land. Fine. Our next example. Über etwas fliegen. Etwas überfliegen. This means to fly over something. Über etwas fliegen takes an accusative case. So this is what the ACC stands for. Now, the example with the intransitive verb is Die Polizei flog mehrmals über die Fabrik. So here we need a preposition, über. And the example with the transitive verb, Die Polizei überflog mehrmals die Fabrik. They both mean the same. The police flew several times over the factory. So intransitive, Die Polizei flog über die Fabrik. Transitive, Die Polizei überflog die Fabrik. Fine. Our next example. Über etwas klagen, etwas beklagen. This means to lament over something. And now the example with the intransitive verb. Sie klagte über den Tod seiner Tochter. Transitive, sie beklagte den Tod seiner Tochter. They both mean the same. She lamented over the death of her daughter. Now, the intransitive verb needs a preposition. Sie klagte über den Tod.
The transitive verb doesn't need a preposition, it just takes the direct object in accusative case. Fine, the next example. Durch etwas fahren, etwas durchfahren. It means to go through something. Here are the two examples. Wir fahren durch einen Tunnel. Or, wir durchfahren einen Tunnel. They both mean we're going through a tunnel. In the first example, with the intransitive verb, we need a preposition, durch. Wir fahren durch einen Tunnel. In the second example, we don't have a preposition. Wir durchfahren einen Tunnel. Then we have auf etwas klettern or etwas erklettern. It means to climb something. So, with the intransitive auf etwas klettern we have ich will auf den Baum klettern. With the transitive verb we have ich will den Baum erklettern. They both mean I want to climb the tree. So the intransitive verb needs the preposition auf den Baum klettern. The transitive verb just takes the direct object, den Baum erklettern. Then we have auf etwas steigen or etwas besteigen, which means to get on something. For example, der Junge steigt aufs Fahrrad. Der Junge besteigt das Fahrrad. Here, they both mean the boy is getting on his bike. The intransitive verb needs a preposition, auf. Der Junge steigt auf das Fahrrad. Auf das is contracted to aufs. And the transitive verb just takes the direct object. Der Junge besteigt das Fahrrad. Fine. Our next example. Über etwas springen or etwas überspringen. It means to jump over something. And our two examples. Der Dieb sprang über den Zaun. Or der Dieb übersprang den Zaun. They mean the thief jumped over the fence. Fine. Our next example. Über etwas urteilen, etwas beurteilen. It means to judge something. The example with the intransitive verb is kannst du über die Chancen urteilen? The example with the transitive verb is kannst du die Chancen beurteilen? They mean can you judge the chances? Okay. Our next example is auf etwas hoffen, etwas erhoffen. It means to hope for something. Our two examples. Wir hoffen auf einen Erfolg. Wir erhoffen einen Erfolg. These two sentences mean we're hoping for success. Fine. Then we have zweifeln, bezweifeln. An etwas zweifeln, etwas bezweifeln. It means to be skeptical about something, to doubt something. Here are our two examples. Warum zweifelt ihr an der Qualität des Produkts? Transitive. Warum bezweifelt ihr die Qualität des Produkts? Why are you skeptical about the quality of the product? The intransitive verb needs a preposition. The preposition is an, which is followed by dative case. Zweifelt an der Qualität. The transitive verb just takes the direct object. Bezweifelt die Qualität. Then we have mit etwas zögern and etwas hinauszögern. This means to hesitate before doing something. Here are our examples. Zögerte mit der Antwort. Zögerte die Antwort hinaus. This just means he hesitated before replying. Okay? Then we have über etwas schweigen, etwas verschweigen. It means to hide, conceal something, not to tell something. And our two examples. Hat über den richtigen Grund geschwiegen. Hat den richtigen Grund verschwiegen. So he concealed the real reason.
Then we have auf jemandem lasten, jemanden belasten. It means to weigh on someone's mind, to rest on someone. Our two examples. Die Verantwortung lastet auf dem Fahrer. Die Verantwortung belastet den Fahrer. So, the responsibility rests on the driver. Again, the intransitive verb needs a preposition. Lastet auf dem Fahrer. The transitive verb just takes the direct object. Belastet den Fahrer. Then we have etwas bitten or etwas erbitten, to ask for something. Ich musste einen Vorschuss bitten. Ich musste einen Vorschuss erbitten. It just means I had to ask for an advance. Fine. Etwas folgen, etwas befolgen, to follow something. And our two examples. Du sollst den Anweisungen folgen. Or, du sollst die Anweisungen befolgen. As you can see, in the first example, with the intransitive verb, there is no preposition here, but we're using the dative case. Du sollst den Anweisungen folgen. In the example with the transitive verb, we use the direct object in accusative case. Du sollst die Anweisungen befolgen. You should follow the instructions. Now, in everyday language, we usually tend to use the intransitive verbs. The transitive verbs sound a bit more formal. Okay, that's it for this video. If you like it, a thumbs up would be great. Also, make sure to subscribe for future videos. If you want to leave a comment or ask a question, you're welcome to do so. Thanks for watching.